Hello everyone, Balaji Palani, mathematician and Vedic math guru. Welcome to the 10th standard important and most repeated question series. இன்னைக்கு நம்ம அடுத்த question circles chapterல பார்க்கலாம். This is the question. Two tangents TP and TQ are drawn to a circle from an external point T. So TP and TQ are two tangents. இது ஒரு tangent, இது ஒரு tangent. From an external point T, prove that angle PTQ நான் angle 1 எழுதியிருக்கேன் is equal to 2 times angle OPQ. OPQ angle 2 மார்க் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நம்ம இதை தான் ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ இது நீங்கள் ரெண்டு விதமாக you have to think of this question. ஒன்று, you can take this as a hidden theorem. இந்த மாதிரி ஒரு டயக்ராம் போட்டு MCQல கேட்கறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. மேபி if angle 1 வந்து 16 கொடுத்தாங்கன்னா angle 2 will be 30 degrees. So in the angle 1 is 2 times the angle formed by the tangent at point of contact. So இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஏன்னா அந்த 1 mark questionக்கு வந்து நம்ம அவ்வளோ ப்ரூவ் பண்ணி பண்ணுறதுக்கு டைம் இருக்காது. So you can take this as a theorem. இதோட ப்ரூஃப் எப்படின்றதை இப்போ பார்க்கலாம். So I'm just going to draw or connect OQ and mark an angle here, angle 3. அங்கே இடம் இல்லாதனால நான் இங்கே போடுறேன். So we'll take this angle as 4 and this angle as 5. இது வந்து நம்ம NCERT example question தான். ஆனால் அதில் கொஞ்சம் tedious-ஆ இருக்கும் proof. See if you can understand this proof and you can use this if you feel this is better than the NCERT proof. So நம்மளுக்கு இங்கே triangle TPQ consider பண்ணோம்னா அதில் angle sum property போட்டோம்னா we will have angle 1 plus angle 4 plus angle 5 is 180 degrees. Angle sum property நம்ம சின்ன கிளாஸ்ல படிச்சிருக்கோம். We should be knowing that. Okay. அதே மாதிரி 10thல circles தியரம்ல நம்மளுக்கு என்ன வரும்? OPT the angle 2 plus angle 4 இருக்கு இல்லையா, அது வந்து it is 90 degrees because of theorem from 10th standard circles chapter. Similarly angle 3 plus angle 5 சேர்த்தாலும் 90 degrees தான். என்ன தியரம் அது? At point of contact, the radius meets the tangent, making a 90 at POC. So 1 plus 4, 2 plus 4 angle is 90. Similarly, 3 plus 5 is also 90 degrees. First, in the angle sum property, in the 180 here, I'm going to write it as 90 and 90. And the 90 is nothing but angle 2 plus 4. I hope you understand this. 180 90 90 split பண்ணிக்கலாம். அந்த 90ன்றது இந்த questionல angle 2 plus 4 as well as angle 3 plus 5. So right hand sideல என்ன ஆகுது? 1 plus 4 plus 5 is equal to 90. 2 plus 4 is 90 plus 90. இன்னொரு 90 என்ன? Angle 3 plus angle 5. And ரெண்டு சைடும் ஒரே angle இருந்தா we can definitely cancel them. So in our 4 cancel ஆயிடுச்சு. Similarly 5 is getting cancelled. So நம்மளுக்கு இப்போ என்ன இருக்கு? Angle 1 is angle 2 plus angle 3. இதுதான் நம்ம கிட்ட இருக்கு, right? And we know that angle 2 and angle 3 are equal. ஏன்னா OP and OQ are radii. So அது ஒரு isosceles triangle ஆகுது. Base angles are equal. Angle 2 is equal to angle 3. அப்போ நம்மளுக்கு என்ன தேவை? Now angle 1 is equal to 2 times angle 2 to prove it. So rewrite this angle 3 as angle 2 because ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். So 1 is equal to angle 2 plus angle 2, which implies angle 1 is 2 times angle 2. That's all. The proof is done. So as I told you, இது as such ஒரு question வந்து prove பண்ணனும்னா prove பண்ணுங்க. இல்லை MCQல கேட்டாங்கன்னா ஆங்கிள் பேஸ் பண்ணி தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஆங்கிள் 2 வந்து 13 கொடுத்தா ஆங்கிள் 1 is 60, ஃபார் ஆங்கிள் 1 is 120 கொடுத்தா ஆங்கிள் 2 will be 60 degrees. Okay, I hope you understand this. இதையும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா definitely you can tackle this and score full marks. See you soon in another video. Practice well. Take care. Bye bye.